We are going to see the problem of computation of assessable value for customs duty purpose in indirect tax laws and practice. From the data given relating to import of printing machinery, computing the assessable value for customs duty purposes is going to be done now. We have been given FOB value of printing machinery as 1 lakh US dollars, air freight 22,000 US dollars, expenses incurred by seller for improving the design at buyer importer's request is 4,000 US dollars, transit insurance as 3,000 US dollars, and the exchange rate per dollar is rupees 50. And the basic duty may be taken as 30% as advised here. So here, before doing this problem and that is doing the computation of assessable value for payment of customs duty, if you are very confident on the topics like customs, imports, valuation, customs duty, and assessable value, it will be very easier to solve this problem without any doubts or any different opinions on this. இப்போ இது நம்ம வந்து ஒரு கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் அசபிள் வேல்யூ அப்படின்ற கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து கம்ப்யூட்டேஷன் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி பர்பஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க. இதுல எஃப்ஓபி வேல்யூ ஆஃப் பிரிண்டிங் மிஷினரி 1 lakh US டாலரும், ஏர் ஃப்ரைட் 22,000 US டாலர், அப்புறம் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் அது ஒரு $4,000 ஆன் பிஹாப் ஆஃப் செல்லர். அது பையர் ரிக்வஸ்ட்னால செல்லர் பண்ணியிருக்காரு $4,000. டிரான்சிட் இன்சூரன்ஸ் ஒரு $3,000 கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த கணக்கு நம்ம போடுறதுக்கு முன்னால நமக்கு வந்து சில டாபிக்ஸ் ஐடியா இருந்ததுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் ஈஸியா சால்வ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டம்ஸ் டாபிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா கஸ்டம்ஸ், இம்போர்ட்ஸ், வேல்யூவேஷன், கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி அண்ட் ஃபைனலி அசபிள் வேல்யூ. இப்போ இதுல நமக்கு ஓரளவு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த அசபிள் வேல்யூ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடும். அதனால இதுக்கு முன்னால கஸ்டம்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் வந்து இஸ் an authority or agency in a country responsible for collecting tariffs and for controlling the flow of goods, including animals, transports, personal effects, and hazardous items into and out of the country. ஒரு கண்ட்ரியில வந்து உள்ளே இருந்தோ இல்ல வெளியில இருந்தோ ஒரு கூட்ஸ் இன்க்ளூடிங் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு கூட்ஸ் வந்து இன்சைட் த கண்ட்ரி அவுட் சைட் த கண்ட்ரி மூவ்மெண்ட்டுக்கு வந்து எந்த அத்தாரிட்டி கண்ட்ரோல் பண்ணுதோ அந்த அத்தாரிட்டி பேரு தான் கஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கஸ்டம்ஸ் இஸ் an authority which controls this activity. இது பைண்ட் பண்றது பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் 1962 தான் முதல்ல இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் பீரியாடிக்கலா வேரியஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கம் during budgets and during the year when it is during the operations of this customs activity. இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா this act also deals with the import and export procedures, prohibitions on importation and exportation of goods, penalties, offenses and much more. இதுல பாத்தீங்கன்னா வெறும் இம்போர்ட் மட்டும் இல்ல, எக்ஸ்போர்ட்டும் கவர்ன் பண்ணுது. அதுல மட்டும் ஃப்ரீ ஃப்ளோ மட்டும் இல்ல, ப்ரொஹிபிஷன்ஸ் அதுல இருக்கு, அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுது. என்ன பெனால்டி இருக்கு, இஃப் ராங் டூயிங் இஸ் ஹேப்பனிங், வாட் இஸ் த பெனால்டி லெவிட் ஃபார் தட், இஃப் எனி அஃபென்ஸ் இஸ் கமிட்டட், அது கூட இந்த ஆக்ட்ல சொல்லுது. அப்படிதான் கஸ்டம்ஸ். திஸ் ஆர் ஆல் கவர்ட் அண்டர் தி வேர்ட் டாபிக்ஸ் கஸ்டம். அண்ட் இஃப் யூ நோ ஆன் திஸ் டாபிக்ஸ் இட் வில் பி ஈஸியர் ஃபார் சால்விங் திஸ் ப்ராப்ளம். அடுத்து இம்போர்ட்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்கணும். இம்போர்ட்னா என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இம்போர்ட் with its grammatical variations and cognate expressions means bringing into India from a place outside India. Outside India இருந்து இந்தியாக்குள்ள ஏதாவது எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா that is called import in simple terms. Outside India இருந்து இந்தியாக்குள்ள ஏதாவது எடுத்துட்டு வந்தாலும் that's called import. அது simple definition. Next valuation, அடுத்த டாபிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா terminology valuation. Valuation is coming from the word value. Value is nothing but in relation to any goods means the value thereof determined in accordance with the provisions of section 14. Inga section 14 refers to the customs act here. And again, one more term is there, which is transaction value. Transaction value means the value referred to in subsection 1 of 14 of the customs act 62. அது மட்டும் இல்ல, we have another rule called customs valuation determination of value of imported goods rules 2007. அதாவது customs valuation rules 2007 இருக்கு. This pertaining to value of imported goods determination, அதுல rule 10. இது ரெண்டும் தான் வந்து வேல்யூ பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ற டாபிக்ஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் customs. And again, what is customs duty? Customs duty means it refers to the tax imposed on goods when they are transported across international borders. In simple terms, it is the tax that is levied on import and export of goods. The government uses this duty to raise its revenues, safeguard domestic industries, and regulate movement of goods. So, customs duty
அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் இம்போஸ்ட் ஆன் கூட்ஸ் when they are transported across international borders. எப்போ வந்து கூட்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷனல் பார்டர்ஸ்குள்ள டிரான்சாக்ஷன் வச்சிருக்கோ அப்போ வர்றது தான் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி. இது சேஃப்கார்டு டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி சேஃப்கார்ட் பண்றதுக்கு, ரெவன்யூ ரைஸ் பண்றதுக்கு, ரெகுலேட் பண்றதுக்கு, கூட்ஸ் மூவ்மெண்ட்டுக்காக இருக்கிறது கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி பண்ணிருக்காங்க. தென் டியூட்டினா என்ன? டியூட்டி மீன்ஸ் a duty of customs liable under this act. இதுதான் வந்து டெஃபினிஷன் ஃபார் டியூட்டி given under this customs duty, customs act again. And finally, we are going to see what is assessable value. Assessable value ன்னு பார்த்தீங்கன்னா the value of goods used for customs purposes is usually transaction value. Customs purpose பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ற வேர்டு வந்து transaction value. That is the price actually paid or payable for the goods. ஒரு கூட்ஸ்க்கு வந்து எந்த பிரைஸ் பே பண்ணுமோ இல்ல பேயபிளோ இல்ல பே பண்ணப்பட்டதோ அதுதான் டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ அப்படின்றது ஒரு மீனிங். இந்த அசபிள் வேல்யூல எது எது இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும் அப்படின்றதுல பாத்தீங்கன்னா காமன் இதுல ஒரு ஈக்குவேஷன் பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட், இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரைட் பிளஸ் ஹேண்ட்லிங் சார்ஜஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு வேல்யூ தான் அசபிள் வேல்யூ. அப்போ டு கால்குலேட் தி அசபிள் வேல்யூ த சம் டுகெதர் தி காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் சோல்ட் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ், ஹேண்ட்லிங் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃப்ரைட் காஸ்ட் டுகெதர் இதெல்லாம் எப்ப சம் பண்ணுமோ இதோட சம்மேஷன் தான் வந்து அசபிள் வேல்யூன்னு அர்த்தம். Assessable value is the value that is used for the calculation of tax. இந்த வேல்யூ தான் வச்சு டாக்ஸ் கால்குலேஷன் பண்றாங்க. எந்த ஆக்டா இருந்தாலும் எக்ஸைஸ்ல இருந்தாலும் முதல்ல இருந்தது, இப்போ இருக்கு அந்த ஜிஎஸ்டிக்கு முன்னால சர்வீஸ் டாக்ஸ் முன்னால அதுக்கும் அந்த வேல்யூஷன் மாதிரி யூஸ் ஆகும். கஸ்டம்ஸ்லயும் அதே மாதிரி தான். ஸோ அசபிள் வேல்யூனா காஸ்ட், இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரைட் பிளஸ் ஹேண்ட்லிங் சார்ஜஸ் தான் புட் டுகெதர் கால்ட் அசபிள் வேல்யூ. Now, I think we are clear on some important topics like customs, imports, valuation, customs duty, and assessable value. இப்போ கீப்பிங் இன் மைண்ட் தீஸ் டெஃபினிஷன்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் வாட் நம்ம வந்து இப்போ கேட்ட கொஸ்டின் பிரகாரம் வில் பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி அசபிள் வேல்யூ ஃபார் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி பர்பஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் கம்ப்யூட்டேஷன். இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல பார்த்தீங்கன்னா கமிங் பேக் டு த கொஸ்டின் வாட் வி ஹவ் பீன் ஆஸ்க்ட் டு டூ இஸ் எஃப்ஓபி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, ஏர் ஃப்ரைட் கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸ்பென்ஸ் டாக்ஸ் இன்சூரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி assessable value, that is computation of assessable. FOB value of machine $1 lakh that is taken directly, and whether this expenditure for improvement of design incurred at buyer's request. Buyer's requestனால செல்லருக்கு வந்து ஒரு $4,000 ஸ்பெண்ட் பண்றாரு, அதை ஆட் பண்ணுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இட் ஹஸ் டு பி ஆடட். இந்த இதனுடைய இது வாட் இஸ் தி பேசிஸ் ஆன் விச் யூ ஆர் சேயிங் தட் இட் இஸ் டு பி ஆடட் பார்த்தீங்கன்னா இதுல ரூல் 10 இருக்குது. இதுல ரூல் 10ல பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் வேல்யூவேஷன் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் இம்போர்ட்டட் குட்ஸ் ரூல்ஸ் இருக்கு. அதனுடைய ரூல்ல ரூல் 10 சப் ரூல் 1, ரூல் 10 சப் ரூல் 1, அந்த சப் ரூல் 1ல 1B ல கிளாஸ் 1 அதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க டைரக்டா கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ஆட் பண்ண சொல்லி. அந்த இடத்துல தான் மெட்டீரியல்ஸ், காம்பனன்ட்ஸ், பார்ட்ஸ் அண்ட் சிமிலர் ஐட்டம் இன்கார்பரேட்டட் இன் இம்போர்ட்டட் குட்ஸ் அப்படின்னா இதுல கூட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. இன் டிட்டர்மைனிங் த டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ அப்போ இதுல சம்பந்தப்பட்ட பிரைஸ் ஆக்சுவலி பெய்ட் ஆர் பேயபிள் ஃபார் த இம்போர்ட்டட் குட்ஸ். இதுல இருந்து இந்த இன்ஃபரன்ஸ் எடுத்துட்டு ரூல் 10 1B சப் ரூல் 1B கிளாஸ் 1 இதுதான் இதனுடைய பேசிஸ். இந்த பேசிஸ் பிரகாரம் பார்த்து யூ ஹேவ் டு ஆட் திஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் அசெம்பிள் வேல்யூ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் ஃப்ரைட் கொடுத்துருக்காங்க இதுல ப்ராப்ளம்ல. ஏர் ஃப்ரைட் பாத்தீங்கன்னா $22,000. இப்போ ஏர் ஃப்ரைட் வந்து $22,000 கொடுத்ததுனால whether we need to take that $22,000 directly ஃபுல்லா இல்ல ஆஃப் அப்படின்றது பார்க்கணும். அதுக்கு வந்து there is one class that is restricted to 20% of FOB வேல்யூ மட்டும்தான். அது எதுல சொல்லியிருக்காங்க ரூல் 10(2) ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் வேல்யூவேஷன். இதே ரூல்ல தான் 10 சப் ரூல் 2ல போய் பாத்தீங்கன்னா there is a restricted class saying that here rule 10 அது இது சப் ரூல் 2 இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் இங்க 20% அப்படின்றது இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 20% தான் பீக். அதுக்கு மேல you cannot, that is the ceiling given. So we have to take the 20% of FOB value as air freight that we have taken as $20,000. $1 lakh la பாத்தீங்கன்னா 20% comes to $20,000 again. Again one is left insurance. Insurance பாத்தீங்கன்னா what is given for insurance value in US dollars, then if you see that the amount it is transit to $3,000 is given in the problem. We have to check whether the 3,000 is directly has to be calculated for the purpose of finding out assessable value. No, there is also a restriction like freight what we have seen earlier. இதுக்கு we have to go and see the rule of 10 sub rule 2. அங்க பாத்தீங்கன்னா we find that 1.125% is the maximum percentage allowed for the
purpose of insurance. Here it is given. So that we have to take it here for the purpose of calculating this assessable value with regard to ascertaining the assessable value for the payment of customs duty. So then here you are working for 1.125% of FOB value on a 1 lakh US dollars. It comes around 1,125 US dollars. So put together, when you add all these things for the assessable value in US dollar, it comes around 1,25,125 US dollars. This is arrived in US dollars now. So India like possible value pay பண்றதுனால the import is done in India. So the value is given as per dollar rupee is 50 rupees per dollar. Then here we have got assessable value as 1,25,125 US dollars. And when you multiply that, you will get around 62,000, 56,250. இதுதான் வந்து assessable value payable in India when you import the printing machine posting. So this is the answer for finally we have gone through. That is, this is computation of assessable value for customs duty. In the value 62 lakhs 56,250 the final value for the payment of customs duty, which was asked in the question, and we have found out that now. இதுல பாத்தீங்கன்னா டியூட்டி பாத்தீங்கன்னா பேசிக் டியூட்டி மேபி டேக்கன் 30% சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. இதுல அந்த வேல்யூல we have to calculate this 30% as basic duty, and we have to pay the duty in customs. So இந்த ப்ராப்ளம் வந்து எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So when you go through the concept and understand it clearly, the solving of the problem will be very easier. And here the computation of assessable value is made easier when you have gone through the topics very well. Hope this video makes you to solve it very easily. We'll meet in next video. Thank you very much for watching. Thanks. Thank you.